Hi, hello, namaste. Welcome back to A.I.M.S Dare to Success YouTube channel. Today we are discussing about 17th day, 17th chapter, plane. From this chapter we are discussing core concepts and tricks. నిన్న ఇప్పటికి 16 చాప్టర్స్ అప్లోడ్ చేసినాము. ఓకే, ఇది 17th డే 17th చాప్టర్. ఎంసెట్కి తెలంగాణ వాళ్ళకి, ఈప్సెట్ ఆంధ్ర వాళ్ళకి, ఐఐటి జేఈఈ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండియన్స్. ఓకే, అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఈసెట్ బిట్ సెట్ అన్నిటికీ హెల్ప్ అవుతాయి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ట్రిక్స్. కాబట్టి నేర్చుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి. సరే, నౌ ఫస్ట్ ప్లేన్ అంటే ఏంటది? ఏ surface is called a plane. సర్ఫేస్ ని ప్లేన్ అని అంటాము. if all the points if all the points of a straight line if all the points ఎక్కడ of a straight line joining కంపల్సరీగా 2 points ఉండాలి. joining any 2 points on the surface any 2 points on the surface lie on it. lie on it. సర్ఫేస్ అనేదాన్ని ప్లేన్ అంటాం. ఇఫ్ ఆల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ జాయినింగ్ ఎనీ 2 points ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆన్ ఇట్. ఇది మనకు ప్లేన్ అనే కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన పాయింట్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ద ఫస్ట్ డిగ్రీ general equation. the first degree general equation in x comma y comma z represents a plane. అది ప్లేన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ద ఫస్ట్ డిగ్రీ జనరల్ ఈక్వేషన్, అందులో ఎవరెవరు ఉంటారు? ఎక్స్ వై జెడ్ రిప్రజెంట్స్ ఏ ప్లేన్ అవుతుంది. లైక్ దట్. నెక్స్ట్ ట్రిక్, ద ఈక్వేషన్ అంటే ఈ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందమ్మా? ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఆఫ్ ప్లేన్ is referred as the general equation of the plane. general equation of the plane ఎలా ఉంటుంది? ax plus by plus cz plus d is equals to 0. దీన్నే మన ప్లేన్ ఈక్వేషన్ అని అంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లెట్. ఇది పై లెట్ పై బి ఏ ప్లేన్. ఓకేనా? అండ్ లెట్ పి బి ఏ పాయింట్ which is not in the plane
which is not in the plane. ప్లేన్ ఎవరిని అనుకున్నాం? పై అని అనుకున్నాం. ప్లేన్లో ఉండదంట. పీబీఏ పాయింట్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ M is the projection of P, if M is the projection of P in the plane, then the line, ఒకటి లైన్ అనుకుంటున్నాం, లైన్ వచ్చేసి ఇదిగో పిఎం, దెన్ ద లైన్ పిఎం ఈజ్ కాల్డ్ ఏ నార్మల్. నార్మల్ అన్న పర్పెండిక్యులర్ అన్న రెండు ఒకటే. ఓకే, టాంజెంట్ అంటే ప్యారలల్, నార్మల్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ through the point P to the plane. ప్లేన్ అంటే ఎవరిని అనుకున్నాం? పై. అండ్ పిఎం ఈజ్ కాల్డ్, పిఎంని ఏమంటారు? పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అని అంటాము. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఆర్ దీన్ని ఇంకొకలాగా కూడా అనుకోవచ్చు. అది ఏంటంటే లెంత్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ the point P to the plane phi. ఓకేనన్నా, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. లైక్ దట్ వీ కెన్ డిస్కస్ నార్మల్ ఫామ్ అంట. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి నార్మల్ ఫామ్. The equation of a plane. ముందు నార్మల్ ఫామ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ప్లేన్ నుంచి వస్తుంది. స్ట్రైట్ లైన్లో కూడా వస్తుంది. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్లేన్ విచ్ ఈజ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ పి, from the origin, which is a distance of P from the origin, whose normal అంటే perpendicular, whose normal has the direction cosines. నార్మల్కి డైరెక్షన్ కోసైన్స్ ఉంటాయి కదా, రాత్రి డిస్కస్ చేసుకున్నాం నేను లాస్ట్ వీడియోలో. డైరెక్షన్ కోసైన్స్ని LMNగా డినోట్ చేస్తాం. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఈజ్ LX ప్లస్ MY ప్లస్ NZ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P. అంటే ప్లేన్ చాప్టర్లో నార్మల్ ఫామ్ అంటే LX ప్లస్ MY ప్లస్ NZ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద origin is passing through origin అయితే equation of the plane formula LX plus MY plus NZ is equals to 0. okay, next concept is the equation
of a plane, the equation of a plane is of the form. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇంతకుముందు రాసుకున్నాం కదా. వాట్ ఈస్ దట్? ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ అని అంటాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. ఆ ప్లేన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ డి ఈక్వల్స్ టు 0 ఇన్ ద నార్మల్ ఫామ్ ఈజ్, ఇన్ ద నార్మల్ ఫామ్ ఈజ్. ఇక్కడ మనకి రెండు టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ స్లోలీ రాసుకుందాం. ఏ బై అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్, తర్వాత ప్లస్ బి బై రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఇంటూ వై, ప్లస్ సి బై అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్. ఈ ప్లస్ డి ఉందా, దాన్ని బయటకు తీసుకెళ్ళిపోదాం రైట్ సైడ్కి. మైనస్ డి బై అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్. అయితే ఇక్కడ డి వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ ట్రిక్. సెకండ్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఈడ మైనస్ డి ఉందా, మైనస్ మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తే మైనస్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ సి రాసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మైనస్ ఏ బై అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్, ప్లస్ మళ్ళీ ఈ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ బి బై అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఇంటూ వై, తర్వాత ప్లస్ మైనస్ సి బై అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ సైడ్లో డి బై అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్. అయితే ఇక్కడ డి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకేనా. సెకండ్ వన్ డి పాజిటివ్ అయితే ఏబిసి నెగిటివ్ అవుతాయి. ఫస్ట్ దాంట్లో డి నెగిటివ్ అయితే ఏబిసి అనేవి పాజిటివ్ అవుతాయి. ఇది ఒక్కటే డిఫరెన్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ we are discussing the perpendicular distance, the perpendicular distance from the origin, perpendicular distance from the origin to the plane. ప్లేన్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఈజ్. లాస్ట్ డి ఉందా, ఆ డికి మోడ్ పెట్టుకోండి. మోడ్ డి బై అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్. ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ డిఏ ఎందుకు వస్తుంది అంటే పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ కాబట్టి. అదే పాసింగ్ త్రూ అనదర్ పాయింట్ ఉంటే మళ్ళీ అది వేరే వస్తుంది. కమింగ్ నెక్స్ట్ దాంట్లో మనం నేర్చుకుందాం. సో నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్లేన్. ప్లేన్ వచ్చేసి ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై
plus CZ plus D is equals to 0. The కోఎఫిషియంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? XYZ కోఎఫిషియంట్స్ A, B, C are in the direction ratios of the normal to the plane. Okay, now we are moving to next trick is the perpendicular distance. ఇందాక పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ తీసుకున్నాం కదా, దీన్నే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ని ఇంకొకలాగా కూడా అడుగుతారు. ఎలా అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ అని కూడా అడుగుతారు. లెంత్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ అడిగిన, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అడిగిన ఒకటే. సో ఫ్రమ్ ద పాయింట్ x1 y1 z1 టు ద ప్లేన్. ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ మనకి తెలుసు కదా, రాసుకుందాం. ax ప్లస్ by ప్లస్ cz ప్లస్ d is equals to 0 is mod ax1 plus by1 plus cz1 plus d by under root a square plus b square plus c square. ఇక్కడ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ కాబట్టి mod d by root a square plus b square plus c square. ఇక్కడ పాసింగ్ త్రూ x1 y1 z1 కాబట్టి this equation of the perpendicular distance వచ్చేసి mod ax1 plus by1 plus cz1 plus d by root a square plus b square plus c square వస్తుంది. ఎంత ఈజీగా ఉన్నాయో ట్రిక్స్ చూడండి, నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్లేన్. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ plane passing through point వచ్చేసి x1 y1 z1 is equation of the plane మనకి ax plus by plus cz plus d is equal to 0 ఉంటుంది కదా. సో a ఇంటూ x దగ్గర x మైనస్ x1 ప్లస్ b ఇంటూ y దగ్గర y మైనస్ y1 ప్లస్ c ఇంటూ z దగ్గర z మైనస్ z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ x1 y1 z1 అయితే వాల్యూ a ఇంటూ x మైనస్ x1 ప్లస్ b ఇంటూ y మైనస్ y1 ప్లస్ c ఇంటూ z మైనస్ z1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ the equation of a plane passing through the equation of a plane passing through the origin is ax plus by ప్లస్ cz ప్లస్ d ఉంటుందా, అది రాదు ఇక్కడ. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వేర్ a, b, c ఆర్ ద డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ద నార్మల్ టు ద ప్లేన్. ABC అనేవి మనకెప్పుడు డైరెక్షన్ రేషియోసే అవుతాయి. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ 3 పాయింట్స్ ఉంటాయి.
దే ఆర్ x1 y1 z1 a ఫస్ట్ వన్. బి వచ్చేసి సెకండ్ పాయింట్ x2 y2 z2. సి వచ్చేసి థర్డ్ పాయింట్ x3 y3 z3 ఈజ్. సో పెద్ద డేటా పెట్టుకుందాం. ఫస్ట్ రోలో x మైనస్ x1 y మైనస్ y1 z మైనస్ z1. సెకండ్ రోలో 2 కాబట్టి x2 మైనస్ x1 y2 మైనస్ y1 z2 మైనస్ z1. థర్డ్ రో కాబట్టి x3 మైనస్ x1 y3 మైనస్ y1 z3 మైనస్ z1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది మనకు డెట్ అంటే మ్యాట్రిసెస్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. డెట్ చేయటం తెలుసు కదా మనకి, 1 ఇయర్లో వస్తుంది. సేమ్ అదే ఇక్కడ హెల్ప్ తీసుకోవాలి కానీ ఫార్ములా రాసుకున్న తర్వాత. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఏ ప్లేన్ కట్స్ x axis at a వచ్చేసి a 0 0 like that cuts y axis at b 0 b 0 and z axis at c 0 0 c. ఓకే, ఇందులో మనం ఏ రాసుకున్నాం కదా, దెన్ ఏ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్. ఓకేనా, ఏ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్స్ ఇంటర్సెప్ట్. బి ఈజ్ కాల్డ్ వై ఇంటర్సెప్ట్. B is called y-intercept and C is called z-intercept. Z-intercept of the plane. ఇక్కడ x y z కి రిలేటెడ్ ఏబిసి అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోదాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. ఇక్కడ మనకి మ్యాక్సిమం స్ట్రైట్ లైన్స్ నుంచి వచ్చే ఫార్ములాలే మేజర్గా కొన్ని వస్తాయి. స్ట్రైట్ లైన్ అంటే 2 డైమెన్షనల్, ప్లేన్ అంటే 3 డైమెన్షనల్. నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. ద equation of the plane having x intercept is a. X intercept is a and y intercept is b. Z intercept is c. Is x by a plus y by b plus z by c is equals to 1. ఇది ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. x ఇంటర్సెప్ట్ a, y ఇంటర్సెప్ట్ b, z ఇంటర్సెప్ట్ c ఉంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ వచ్చేసి x by a ప్లస్ y by b ప్లస్ z by c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇవే ఇంటర్సెప్ట్స్కి రిలేటెడ్ ద ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. ద ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి ax ప్లస్ by ప్లస్ cz ప్లస్ d ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఆర్ మైనస్ d by a
minus d by b minus d by c. ఇవి intercept forms, intercept of the plane. సరే, నెక్స్ట్ trick is the angle between the normals, the angle between the normals to two planes. మన దగ్గర రెండు ప్లేన్స్ ఉన్నాయి, దానికి యాంగిల్ ఫైండ్ చేస్తాము. ఓకే, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద నార్మల్స్ టు టూ ప్లేన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ప్లేన్స్. ఇప్పుడు మనకి యాంగిల్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి అది డెఫినిషన్ వచ్చేసింది. నౌ కాన్సెప్ట్, ఇఫ్ theta is an angle between the two planes ఎట్లా రాసుకోవాలి అంటే a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0 అయితే then cos theta is equals to న్యూమరేటర్లో a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 whole divided by root over a1 square plus b1 square plus c1 square into root a2 square plus b2 square plus c2 square. ఇది మనకు కావలసిన యాంగిల్కి ఫార్ములా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ద ప్లేన్స్. మళ్ళీ టూ ప్లేన్స్ రాసుకుందాం. a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equals to 0. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equals to 0 ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ప్యారలల్ అయితే, అంటే ఈ టూ ప్లేన్స్ ప్యారలల్ అయితే ద కండిషన్ ఈజ్ a1 is to b1 is to c1 is equals to a2 is to b2 is to c2. ఓకే, అలాగే సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ అంటుండు. పర్పెండిక్యులర్ అవ్వాలైతే కండిషన్ a1 a2 ప్లస్ b1 b2 ప్లస్ c1 c2 is equal to 0. ఒకటి ప్యారలల్కి, ఇంకొకటి పర్పెండిక్యులర్కి కండిషన్. నౌ we are discussing next trick is the equation of a plane. The equation of a plane parallel to the plane. ఒక ప్లేన్కి ప్యారలల్ ఉంటుంది. ఆ ప్లేన్ వచ్చేసి ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is మళ్ళీ ax plus by plus cz వరకు సేమ్.
ఈ డి ఉన్నదా అది ప్లస్ డి అయినా మైనస్ డి అయినా కట్ చేసేసి రిమూవ్ చేసి ప్లస్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రాసుకుంటే అది ప్యారలల్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. రైటా? నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ of the plane passing through point x1 y1 z1 and parallel to the plane ax plus by plus cz plus d is equals to 0 is ఇందాకల ప్యారలల్ టు ద ప్లేన్ ఈజ్ అన్నాడు, ఇక్కడ వచ్చేసరికి పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ అండ్ ప్యారలల్. సో ఆల్రెడీ మనం ఇందాక స్టార్టింగ్లో రాసుకున్నాం ఇదే ఈక్వేషన్. a ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ x1 ప్లస్ b ఇంటూ y మైనస్ y1 ప్లస్ c ఇంటూ z మైనస్ z1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది మనకు ట్రిక్ అనమాట ప్యారలల్ పాసింగ్ త్రూ ఉన్నప్పుడు. వన్ మోర్ ట్రిక్, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి xy ప్లేన్. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ xy ప్లేన్ ఈజ్ z లేదు కాబట్టి z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అలాగే ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ yz ప్లేన్ ఈజ్, ఇందులో ఏం మిస్ అయిందిరా? ఎక్స్ మిస్ అయింది కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. మళ్ళీ ద ఈక్వేషన్ xz ప్లేన్ ఈజ్, ఇందులో ఏం మిస్ అయిందిరా? y మిస్ అయింది కాబట్టి y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది మనకు కావలసిన ట్రిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ట్రిక్ వచ్చేసి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ passing through the point is x1 y1 z1 and parallel to passing through point ఉండింది, ఇంకా parallel to ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి yz ప్లేన్ అయితే x ఈక్వల్ టు x1. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి xz ప్లేన్లో y మిస్ అయింది కాబట్టి y ఈక్వల్స్ టు y1. అలాగే థర్డ్ వన్ వచ్చేసి xy ప్లేన్, xyలో z లేదు కాబట్టి z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు z1. ఇది మనకు పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ అండ్ ప్యారలల్ టు yz ప్లేన్ అయితే x ఈక్వల్ టు x1, xz ప్లేన్ అయితే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు y1, xy ప్లేన్ అయితే z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు z1. ఇలా కొన్ని ట్రిక్స్, మనం మోర్ ట్రిక్స్ చాలా ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కటి నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ ప్లేన్స్. ఇక్కడ రెండు ప్లేన్స్ కూడా ప్యారలలే ఉంటాయి. అయితే ఆ ప్యారలల్ ప్లేన్స్ ఎట్లా రాస్తామంటే ax ప్లస్ by ప్లస్ cz ప్లస్ d1 ఈక్వల్స్ టు 0 అండ్ వన్ మోర్ ax ప్లస్ by ప్లస్ cz ప్లస్ d2 ఈక్వల్ టు 0.
ఇక్కడ మనకి ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్, ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ అన్నీ సేమ్, కాన్స్టెంట్ ఒక్కటే చేంజ్ అయింది. అంటే ప్యారలల్ ప్లేన్ అంటే మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కాన్స్టెంట్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే. ఈజ్ మోడ్ రాసుకొని d1 మైనస్ d2 బై అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్. దీన్ని డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యారలల్ ప్లేన్స్కి ఫార్ములా. నెక్స్ట్ trick is the ratio in which the plane మనం ప్లేన్ స్టార్టింగ్లో పైతో డినోట్ చేసినాం, సేమ్ అదే ఇక్కడ కూడా ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 divides the line segment joining 2 points ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఏ x1 y1 z1, b x2 y2 z2 is minus pi 1 1 1 is to pi 2 2 2. అయితే ఇక్కడ మనము పై 1 1 1ని ఏం రాసుకోవాలి అంటే పై 111 అంటే ఏమీ లేదు, పై ఆఫ్ x1 y1 z1. ఇది పాసింగ్ త్రూ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ cz1 ప్లస్ d అవుతుంది. అలాగే పై 222 ఈజ్ పై x2 y2 z2 పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ax2 ప్లస్ by2 ప్లస్ cz2 ప్లస్ d అంటే మైనస్ L11 ఇస్ టు L22 అని మనకి స్ట్రైట్ లైన్స్లో వస్తుంది రేషియో. అలాగే ఇక్కడ మైనస్ పై 111 ఇస్ టు పై 222, లేదు ఎట్లయినా దానిలాగానే పై 11 ఇస్ టు పై 22 అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పై 11 వస్తుంది, పై 22 అంటే సెకండ్ పాయింట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది. ఓకే, నౌ we are moving to one more trick nana. The points A, B lie in the same side or opposite side, lie in the same side or opposite side of the plane pi అంటే ax plus by plus cz plus d is equals to 0 according as మళ్ళీ సేమ్ pi 1 1 1 comma pi 2 2 2 have the same sign or opposite signs. Okay, depending pi 1 1 1 pi 2 2
2ని బట్టి సేమ్ సైన్ ఉంటుందా లేదు ఆపోజిట్ సైన్ ఉంటుందా అనేది మనకు తెలుస్తుంది. నౌ నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ π1 అంటే ప్లేన్ a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1z ప్లస్ d1 ఈక్వల్స్ టు 0. అలాగే π2 వచ్చేసి a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2z ప్లస్ d2 ఈక్వల్స్ టు 0 ఆర్ టూ ఇంటర్సెక్టింగ్ ప్లేన్స్. ఇవి రెండు ఒకదానికొకటి ఇంటర్సెక్టింగ్ ప్లేన్స్ అయితే ఒక్కొక్కటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్, ఇఫ్ λ1, λ2 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0, 0 అంటే λ1 0 కాదు, λ2 0 కాదు. దెన్ λ1 π1 ప్లస్ λ2 π2 ఈక్వల్స్ టు 0 రిప్రజెంట్స్ ఏ ప్లేన్. ఇవి రిప్రజెంట్స్ ఏ ప్లేన్ passing through the line of intersection of π1 is equal to 0 ఇంకా π2 is equal to 0. π1 π2 అంటే ఫస్ట్ ప్లేన్ సెకండ్ ప్లేన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఎప్పుడు λ1 π1 ప్లస్ λ2 π2 ఈక్వల్ టు 0 అనేది ప్లేన్ అయితే పాసింగ్ త్రూ ద లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్స్ అంటే ఈ రెండింటికి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ వస్తుందా అది. ఓకే, ఇందులోనే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏం కనుక్కోవాలి, ద ఈక్వేషన్ of any plane passing through the line of intersection of π1 is equals to 0, π2 is equals to 0 is of the form λ1 π1 plus λ2 π2 equals to 0, where λ1 λ2 is not equals to 0, 0. ఇందాకలు ఇచ్చిన దానికే కొద్దిగా వైస్ వర్సా లాగా ఉన్నది, రెండు అంతే. నౌ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ నెక్స్ట్ ట్రిక్. ఇవి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా అనిపించిన కాస్త మళ్ళొకసారి చదువుకొని నేర్చుకోండి. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ దీనిలాగానే సేమ్ పాయింట్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ క్యాన్ టేక్ థర్డ్ వన్. ఏమంటుండంటే π1 π2 ఉన్నాయి కదా, ఈసారి π1 ప్లస్ λ/2 ఈక్వల్స్ టు 0, వేర్ λ ఈజ్ ఏ పారామీటర్. అంటే λ అనేది కాన్స్టాంట్. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఏ ప్లేన్
it represents a plane passing through the line of intersection. ఆ లైన్కి ఇంటర్సెక్షన్ వస్తుంది కదా ఆ పాయింట్. సో లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ π1 ఈక్వల్ టు 0, π2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇందాకట్లాగానే π1 π2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. బట్ ఇందాకలో ఏంటంటే λ1 π1 ప్లస్ λ2 π2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. ఇక్కడ ఓన్లీ λ1 కాకుండా π1 ప్లస్ λ/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓన్లీ ఒకటే లాంబ్డా వస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇందులోనే ఫోర్త్ వన్ అంటే అట్లా రాసిన నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ప్లేన్. అయితే ఇందులో మనల్ని ఏమంటుండంటే ఎక్సెప్ట్ π2 ఈక్వల్ టు 0, సెకండ్ ప్లేన్ రావద్దు అంటుండు. అంటే ఇంకేమొస్తుంది, ఫస్ట్ ప్లేనే వస్తుంది. ఓకే. పాసింగ్ త్రూ ద లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. మనకి ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆగా లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ π1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, అలాగే π2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్. ఆ ఫార్మ్ ఎలా వస్తుంది, ఇగో ఇలా π1 ప్లస్ λ/2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకేనా. ఇందులో లాంబ్డా వచ్చింది కదా, వేర్ లాంబ్డా ఈజ్ ఏ పారామీటర్, అంటే కాన్స్టెంట్ అని అర్థం. నౌ నెక్స్ట్ ట్రిక్ మై డియర్స్, ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ between the line అని క్యాపిటల్ ఎల్ తోటి రాసుకుందాం. అండ్ ద నార్మల్ టు ద ప్లేన్. ఆ ప్లేన్ని పైతో డినోట్ చేద్దాం. ఈజ్ కాల్డ్ ద యాంగిల్. లైన్కి ఇంకా నార్మల్ టు ద ప్లేన్కి యాంగిల్ ఫైండ్ చేసేదానికోసం యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్ ఎల్ అండ్ ద ప్లేన్ పై. ఏమంటుండు, ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్ ఎల్ and the normal to the plane pi is called the angle between the line L and the plane pi అని అంటాము. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి లెట్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ని పైతో రాస్తే ax ప్లస్ by ప్లస్ cz plus d is equals to 0 be a plane. Okay. And let L comma M comma N be the direction cosines. Direction ratios అంటుండేంది. L comma M comma N are the direction ratios of a line L. ఈ లైన్ Lకి L కామా M కామా N అనేది డైరెక్షన్ రేషియోస్ అని అంటుండు. యాక్చువల్గా అయితే డైరెక్షన్ కోసైన్సే అవ్వాలి. ఇది LMN వాళ్ళు ఎలా అన్న ఇవ్వని మనమైతే దీన్ని చేంజ్ చేసుకుందాం.
డైరెక్షన్ కోసైన్సే అవుతుంది. మేబీ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ కావచ్చు. ఓకే, డైరెక్షన్ కోసైన్స్ ఆఫ్ ఏ లైన్ ఎల్. దెన్ ఫస్ట్ బిట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి లైన్ ఎల్ ఈజ్ parallel to the plane phi. If and only if we are getting AL plus BM plus CN is equals to 0. Next second one వచ్చేసి L is perpendicular to the plane phi if and only if A by L is equals to B by M is equals to C by N. పర్పెండిక్యులర్ అయితే ప్యారలల్ అయితే కండిషన్ వచ్చింది. ఓకే, రెండింటిని గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ద ఈక్వేషన్స్ of the planes, the equations of the planes, ఇవి రెండు ఏమవుతాయి అంటే bisecting the angles the between the planes. అసలు ముందు ప్లేన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి రాసుకుందాం. a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1z ప్లస్ d1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సెకండ్ ప్లేన్ వచ్చేసి a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2z ప్లస్ d2 ఈక్వల్ టు 0 ఆర్. అయితే ఇక్కడ బైసెక్టింగ్ ద యాంగిల్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి that answer is రాసుకుందాం a1x plus b1y plus c1z plus d1 by under root a1 square plus b1 square plus c1 square. తర్వాత ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సెకండ్ ప్లేన్ వచ్చేసి a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2z ప్లస్ d2 డివైడెడ్ బై అండర్ రూట్ a2 స్క్వేర్ a2 square plus b2 square plus c2 square is equal to 0. ఇది ప్లేన్స్ బైసెక్టింగ్ ద యాంగిల్స్ అయితే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. ఓకే, ఇందులోనే కంటిన్యూషను కొంచెం మోడిఫై చేస్తే అంటే if d1 d2 is greater than 0 అయితే then the plane bisecting the angle containing the origin between the planes is d1 d2 greater than 0 అయితే మనం ఏం రాసుకోవాలి a1x plus b1y plus c1z
plus d1 divided by under root a1 square plus b1 square plus c1 square. ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంటుంది, మనం ఓన్లీ మైనసే తీసుకోవాలి. తర్వాత a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2z ప్లస్ d2 by under root a2 square plus b2 square plus c2 square equals to 0. ఇది ఇక్కడ వరకు వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ అండ్ ద లైన్ bisecting and the line bisecting the other angle, bisecting the other angle is, ఇంకొక యాంగిల్ ఇక్కడ మైనస్ వచ్చిందా, ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1z ప్లస్ d1 బై root over a1 square ప్లస్ b1 స్క్వేర్ ప్లస్ c1 స్క్వేర్ మైనస్ దగ్గర ప్లస్ పెట్టుకొని నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ ప్లేన్కి వచ్చేసి a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2z ప్లస్ d2 బై అండర్ రూట్ a2 స్క్వేర్ ప్లస్ b2 స్క్వేర్ ప్లస్ c2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇలా మనకి ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ చాలా వరకు మనకి ఐపీఈలో లేనివి ఉన్నాయి, కొన్ని ఐపీఈలో ఉన్నాయి కూడా ఉన్నాయి. సో అన్నీ నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ ట్రిక్ అమ్మ, ఇఫ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ one of the given planes and one of the angle bisectors is less than pi by 4. Okay, angle between bisectors is less than pi by 4, then that angle bisector is acute angle bisector. Okay, that angle bisector is angle bisector aitadi. And the other one is obtuse angle bisector అవుతుంది. ఒకటేమో అక్యూట్, రెండోదేమో ఆబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ బైసెక్టార్ అనేది అవుతుంది. Now we are going to discuss next one, the plane వచ్చేసి ax plus by plus cz plus d is equals to 0 is parallel to ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎప్పుడు ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. అలాగే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి వై యాక్సిస్ ఎప్పుడు ఇఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి జెడ్ యాక్సిస్ ఎప్పుడు ఇఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇలా ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, z axis की related equation of the plane parallel to అయితే. and next one వచ్చేసి the equation of a
plane, the equation of a plane having equal intercepts ఉంటే దానికి ఈక్వేషన్ వచ్చేసి x ప్లస్ y ప్లస్ z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అవుతుంది. చూడండి ఎంత మంచిగా కొత్త కొత్త ట్రిక్స్ వస్తున్నాయో. కాబట్టి నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి అమ్మా. నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. The area of the triangle formed by the plane equation వచ్చి x by a plus y by b plus z by c equals to 1 with first one వచ్చేసి x axis comma y axis equal to half mod AB. ఎందుకు ఇక్కడ 2 యాక్సిస్ వచ్చినాయి? ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్డ్ బై ద ప్లేన్ x by a plus y by b plus z by c ఈక్వల్స్ టు 1 విత్ x యాక్సిస్ ఇంకా y యాక్సిస్ ఈజ్ half mod AB. లైక్ దాట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ y యాక్సిస్ ఇంకా z యాక్సిస్ ఈజ్ హాఫ్ మోడ్ BC. ఇంకా థర్డ్ వన్ వచ్చేసి z యాక్సిస్ అండ్ x యాక్సిస్ ఈజ్ హాఫ్ మోడ్ CA. ఇవి ఎందుకు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? x అంటే A, y అంటే B, z అంటే C. x ఇంకా y వచ్చింది కాబట్టి హాఫ్ మోడ్ AB, y ఇంకా z వచ్చింది కాబట్టి హాఫ్ మోడ్ BC, z ఇంకా x వచ్చింది కాబట్టి హాఫ్ CA. ఓకే. నౌ నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ which is ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు ఎవరికి నన్ను అంటే ఫస్ట్ వన్ ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఎట్లా ఉంటుంది? by ప్లస్ cz is equals to d, by plus cz is equals to d. అండ్ ఇంకొకటి సెకండ్ వన్ y యాక్సిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్ అయితే ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది? ax ప్లస్ cz ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d. ఎందుకు? ఇక్కడ y అన్నాడు కాబట్టి y రాదు, x అన్నాడు కాబట్టి x రాదు. ఓకేనా? అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి z యాక్సిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్, z యాక్సిస్ కాబట్టి z రాదు, ax ప్లస్ by ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d. ఇలా ట్రిక్స్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, నేర్చుకుంటూ వెళ్దాము. వన్ షార్ట్ వీడియోలో మనము ట్రిక్స్ చాప్టర్కి సంబంధించిన ట్రిక్స్ అన్నీ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరు కూడా మంచిగా నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి టూ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ rectangular axes have the same origin అనేది సేమ్ ఉంటుంది. టూ సిస్టమ్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ యాక్సెస్కి if a
plane if a plane cuts them. ప్లేన్ అనేది వాటిని కటింగ్ చేస్తే ఎక్కడ ఎట్ ద డిస్టెన్సెస్ small a b c and a1 b1 c1 respectively అయిందనుకోండి. ఎక్కడ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ దెన్ కండిషన్ ఏమొస్తుంది, a power minus 2 plus b power minus 2 plus c power minus 2 equal to a1 power minus 2 plus b1 power minus 2 plus c1 power minus 2 అనేది మనకి ట్రిక్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి if a plane meets the coordinate axis in capital A B C such that coordinate axis ni A B C such that the centroid of the triangle ABC is the point. ఆ సెంట్రాయిడ్ని ఎట్లా డినోట్ చేస్తున్నాం, పాయింట్ PQR అయితే then the equation of the plane is మనకు తెలిసిందే x by p plus y by q plus z by r ఈక్వల్స్ టు 3 అన్నమాట. మనకు పాయింట్ ఏబిసి తీసుకుంటే మనకి ఇంకా గుర్తొస్తుంది, x by a plus y by b plus z by c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఉంటుంది కదా ఇంటర్సెప్ట్ ఫాము. అట్లనే ఏబిసి దగ్గర పీక్యూఆర్ ఉన్నది, బట్ 1 దగ్గర 3. The plane meets the coordinate axis in ABC such that the centroid of the triangle ABC is the point PQR అయితే then the equation of the plane is x by p plus y by q plus z by r is equals to 3 అనేది వస్తుంది. Now we are moving to next trick. A variable plane is at a constant distance p from the origin and meets the axis in ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి, ABC మీట్ అయితే ఓకేనా. then the locus of the centroid of the triangle ABC is x power minus 2 plus y power minus 2 plus z power minus 2 is equals to 9 p power minus 2.
అయితే దీన్ని మనం మైనస్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. 1/x² ప్లస్ 1/y² ప్లస్ 1/z² ఈక్వల్స్ టు 9/p² అని రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అలాగే వన్ మోర్ ట్రిక్, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ట్రిక్ నన్న. ఏ వేరియబుల్ plane is at a constant distance p from the origin. సేమ్ ఇందాకటి దాంట్లో వచ్చిన మ్యాటరే వస్తుంది. ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ and meets the axis in A B C అయిందనుకోండి. the locus of the centroid of ఇందాకలేమో ట్రయాంగిల్, ఇప్పుడేమో సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద టెట్రాహెడ్రన్ OABC. Tetrahedron OABC is x⁻² plus y⁻² plus z⁻² is equals to 16p⁻². అయితే మైనస్ని రిమూవ్ చేసేదానికి 1/x² ప్లస్ 1/y² ప్లస్ 1/z² is equals to 16/p². ఇది మనకు టెట్రాహెడ్రన్ OABCకి సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా. నౌ one more trick, my dears. నాన్ స్టాప్గా రైటింగ్తో కాన్సెప్ట్స్ ట్రిక్స్ చెప్పే వీడియోస్ నాన్ స్టాప్ వన్ షాట్లో ఇంతవరకు ఎక్కడ నాకైతే కనిపించలే. ఒకవేళ మీకు కనిపిస్తే నాకు ఛానల్ నేము ఛానల్ లింక్ పంపించండి. ఐఎమ్ ఆల్సో చెక్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఏ వేరియబుల్ plane passes through a fixed point alpha, beta, gamma and meets the coordinate axis in A B C, then the locus of the point of intersection. ఇప్పుడు మనకి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్స్ పాసింగ్ త్రూ ABC parallel to the coordinate planes. Passing through ABC and parallel to the coordinate planes is very simple. Alpha by x plus beta by y plus gamma by z is equals to 1. ఇది మనకు కావలసిన locus of the point of intersection.
okay, of the planes passing through A, B, C parallel to the coordinate planes. Next one is a variable plane at a constant distance, దాన్ని P తో డినోట్ చేస్తాం. P from the origin meets the axis in A, B, C అయితుందా, passing through A, B, C planes are drawn parallel to the coordinate planes కి అవి parallel అయితే ఓకేనా, then the locus of their point of intersection, మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షనే అడుగుతున్నాడు. అదేంటంటే x⁻² ప్లస్ y⁻² ప్లస్ z⁻² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు p⁻². దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. మైనస్ రిమూవ్ చేయాలంటే 1/x² ప్లస్ 1/y² ప్లస్ 1/z² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/p² అని. ఓకే, అండ్ we are moving to next trick. A point P moves on the fixed plane. ఆ ఫిక్స్డ్ ప్లేన్ ఎట్లుంటుంది అంటే x/a ప్లస్ y/b ప్లస్ z/c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకేనా, తర్వాత ద ప్లేన్ passing through the point P, అయితే ఈ పాయింట్ P పర్పెండిక్యులర్ టు OPకి పర్పెండిక్యులర్ అవుతుంది. ఇంకా మీట్స్ ద coordinate axis in A, B, C అయితూ, then the locus of the point of intersection, అన్ని పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్స్ పాసింగ్ త్రూ A, B, C parallel to the coordinate planes is ఎలా ఉందంటే 1/x² ప్లస్ 1/y² ప్లస్ 1/z² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/ax ప్లస్ 1/by ప్లస్ 1/cz లెక్క ఉంటుంది. అన్న ఇప్పటి వరకు ఒక బుక్లో ఉన్న ట్రిక్స్ ప్లేన్ అనే చాప్టర్ నుంచి చెప్పడం జరిగింది.
నెక్స్ట్ నా దగ్గర ఇంకా వేరే బుక్స్ ఉన్నాయి. ఆ బుక్స్లో ఇప్పటి వరకు వచ్చినవి కాకుండా రానివి కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 1 hour 20 minutes అయిపోయింది. మన నెక్స్ట్ ట్రిక్కి వెళ్ళిపోదాము. ఇక్కడ ఏంటంటే ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద equation of the plane passing through the point x1, y1, z1 and parallel to lines whose direction ratios are A1, B1, C1 and A2, B2, C2 is equation of the plane det related రాసుకుందాం. సో det పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ రో x minus x1, y minus y1, z minus z1. సెకండ్ రోలో a1, b1, c1. థర్డ్ రోలో a2, b2, c2 ఈక్వల్ టు 0. డెట్ తెలుసు కదరా, మ్యాథ్స్ 1A మ్యాట్రిసెస్ చాప్టర్లో డెట్ చేయటం సేమ్ అదే వస్తుంది, సేమ్ టు సేమ్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ. ఇక్కడ 1 point కదా, ఇక్కడ 2 points ఇస్తాడు, రాసుకుందాం. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ passing through ఈసారి 2 points. First point is x1, y1, z1. Second point వచ్చేసి x2, y2, z2 and parallel to the line whose direction ratios are A, B, C is passing through 2 points. Direction ratios ABC ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ డెట్ తీసుకో. ఫస్ట్ రోలో x minus x1, y minus y1, z minus z1. సెకండ్ రోలో x2 minus x1 is equals to 0. డెట్ అప్లై చేసేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ అయిపోయింది. పాసింగ్ త్రూ 3 points. ఇది ఇంతకుముందే నేర్చుకున్నాము స్టార్టింగ్లో, సో మళ్ళీ అవసరం లేదు. న్యూ అక్కడ రానివి ఇక్కడ నేర్చుకుందాం. ఈసారి ఇంకొక కొత్త ట్రిక్. ఇఫ్ ఫస్ట్ పాయింట్ A x1, y1, z1, B x2, y2, z2, C x3, y3, z3 and D fourth one వచ్చేసి x4, y4, z4 are coplanar. 4 points కోప్లేనర్ అవ్వాలి అని అంటే కండిషన్ ఈజ్ ఫస్ట్ రో x4 minus x1, y4 minus y1, z4 minus z1.
Second row is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Third row is x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 is equals to 0. ఇది మనకి 4 పాయింట్స్ ఇచ్చి కోప్లేనర్ కావాలి అంటే. ఇంకా సో ఇది మనము ఒక కొత్త ట్రిక్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ parallel to r dot n is equals to d1. ఓకేనా, ఇక్కడ parallel equation of the plane parallel to r dot n is equals to d1 is ఎట్లుంటుంది, r dot n is equals to d2 అవుతుంది. ఇది వెక్టార్లో కూడా వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని వెక్టార్ ఫామ్ అని అనుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ థింక్ సో ఇక్కడ మనకి సరిపోదు కాబట్టి నెక్స్ట్ పేజ్కి మూవ్ అయిపోదాం. ద నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ which bisects the line joining. కంపల్సరీగా జాయినింగ్ అంటే 2 పాయింట్స్ అయితే ఉండాలి. వాటిని ఏ x1 y1 z1 ఓకేనా, బి x2 y2 z2 అవుతాయి. అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు AB ఈజ్, ఏబికి పర్పెండిక్యులర్ అయితే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ వచ్చేసి x1 మైనస్ x2 ఇంటూ x ప్లస్ y1 మైనస్ y2 ఇంటూ y ప్లస్ z1 మైనస్ z2 ఇంటూ z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x1 స్క్వేర్ ప్లస్ y1 స్క్వేర్ ప్లస్ z1 స్క్వేర్, ఇందులో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, మైనస్ x2 స్క్వేర్ ప్లస్ y2 స్క్వేర్ ప్లస్ z2 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2. అసలు ఇలాంటి ట్రిక్ మనము ఐపీఎల్ ఎక్కడ కూడా దొరకదు, కానీ ఇక్కడ దొరికింది. సో నేర్చేసుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ప్లేన్ అన్నాడు. ఇవైతే మనం నేర్చుకున్నవే ఉన్నాయి. ఒకటి మనం నేర్చుకోనిదైతే కనిపిస్తుంది, సో దాన్ని మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఏంటంటే ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ whose intercepts are intercepts అనేవి k times the intercepts made
by the plane made by the plane equation వచ్చేసి సేమ్ ax plus by plus cz plus d equals to 0 on corresponding axis is same to same ax plus by ప్లస్ cz. యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ d ఉందా, ఇక్కడ k టైమ్స్ అన్నాడు కాబట్టి kd ఈక్వల్ టు 0 రాస్తే అదే మనకు ఆన్సర్. ఓకే మై డియర్స్, వీఆర్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ ట్రిక్. దట్ ఈస్, ఇది కూడా కొత్తది, మనం ఇందాకలా నేర్చుకోలే. ఇఫ్ ద ప్లేన్ x by a plus y by b plus z by c equals to 1 meets the coordinate axis in the points వచ్చేసి క్యాపిటల్ A B C. ఓకే, దెన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC is equals to 1/2 into root AB whole square plus BC whole square plus CA whole square. ఓకేనా? ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్కి ఫార్ములా కొత్తగా వచ్చింది. నెక్స్ట్ నార్మల్ అయిపోయింది. నార్మల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ప్లేన్ నేర్చుకున్నదే ఉంది. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారలల్ లైన్స్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకొకటి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్యారలల్ లైన్స్లోనే ఇంకొక కొత్త ఫామ్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ midway between the parallel planes. parallel planes ఎలా ఉంటాయి? ax plus by plus cz plus d1 equals to 0 and ax plus by plus cz plus d2 equals to 0 is ax plus by plus cz వరకు సేమ్ రాసుకొని ప్లస్ బ్రాకెట్లో d1 ప్లస్ d2 by 2 ఈక్వల్ టు 0. ఈ కాన్స్టెంట్ d1 d2ని యావరేజ్ చేసినట్టు. యావరేజ్ అంటే మిడ్ పాయింట్. ఇక్కడ మిడ్ వే అన్నాడు కాబట్టి జస్ట్ కాన్స్టెంట్స్ రెండు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి మిడ్ పాయింట్ చేసి మిగతాదంతా సేమ్ ax ప్లస్ by ప్లస్ cz ప్లస్ d1 ప్లస్ d2 by 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. నెక్స్ట్ కూడా అయిపోయింది. పర్పెండిక్యులర్, డిస్టెన్స్ రెండు అయిపోయినాయి. ఇంకా యాంగిల్ అంటుండు. యాంగిల్ కూడా అయిపోయింది. ప్యారలల్ అయింది, పర్పెండిక్యులర్ అయిపోయింది. ఇంకొకటి న్యూగా కనిపిస్తుంది, దాన్ని రాసుకుందాం. యాంగిల్ బిట్వీన్ ద line with direction cosines
డైరెక్షన్ కోసైన్స్ ఏంటాయి? L1, M1, N1 and the plane whose normal with direction cosines వాటిని L2, M2, N2 ఈజ్ తీటా. ఆ యాంగిల్ని తీటా అనుకుంటే మనకు కావలసిన వాల్యూ కావాలి అంటే cos 90 minus theta is equals to mod L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. మనకు తెలుసు కదా ఏంటిది? cos 90 minus theta ఏమొస్తుంది? sin theta. అంటే sin theta is equals to mod L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎన్ని కొత్త ట్రిక్స్ వస్తున్నాయో. కాబట్టి నేర్చుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి. ఇన్ని కొత్త ట్రిక్స్ వస్తున్నాయి. నేర్చుకునేదానికి మీరు కూడా బుక్ దగ్గర పెట్టుకొని క్లాస్ వర్క్లో రాసుకోండి. నెక్స్ట్ trick amma, if theta is angle between ఎవరెవరికి యాంగిల్ అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ లైన్, ఆ లైన్ని ఎల్, ఓకే, అండ్ ఏ ప్లేన్ని పై అనుకుంటే దెన్ the angle between L and normal to the plane pi is, angle between line L and normal to the plane pi is 90 plus or minus theta అంటుండు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ రేషియో. మనం ఆల్రెడీ రాసుకున్నాము. ఇక్కడ జస్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్ వేలో ఇచ్చిండు. Now next one, ratio formula lo next one, the ratio in which the plane వచ్చేసి ax plus by plus cz plus d is equals to 0 divides the line segment joining. చెప్పిన కదా లైన్ సెగ్మెంట్ జాయినింగ్ అంటే కంపల్సరీగా 2 పాయింట్స్ ఉండాలి. దే ఆర్ x1 y1 z1 x2 y2 z2 is, it's very simple, minus బ్రాకెట్లో ax1 plus by1 plus cz1 plus d is to ax2 plus by2 plus cz2 plus d. ఇది మనకు రేషియో కోసం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పొజిషన్
of the points, position of the points with respect to the plane, with respect to the plane. ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ if వీటిని రేషియో లాగా రాస్తే ax1 plus by1 plus cz1 plus d by ax2 plus by2 plus cz2 plus d greater than 0, then the points వచ్చేసి ఇంతకు ముందు లాగానే x1 y1 z1, సెకండ్ పాయింట్ x2 y2 z2 lie on same side, lie on same side of the plane. అంటే ఆ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తే these two points lie on the same side of the plane, ax plus by plus cz plus d is equals to 0. అయితే ఇందులో ఇంకొక సెకండ్ వన్ ఇప్పుడు మనం రేషియో రాసినాం కదా డివిజన్, మళ్ళీ అదే ax1 plus by1 plus cz1 plus d by ax2 plus by2 plus cz2 plus d is less than 0 అయితే then the points వచ్చేసి x1 y1 z1 x2 y2 z2 lie on opposite sides, lie on opposite sides of the plane ax plus by plus cz plus d is equals to 0. ఓకే, మనము స్ట్రైట్ లైన్స్లో నేర్చుకున్నట్లుగానే ప్లేన్లో కూడా మనకి కొత్తగా ఫుట్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ ఇమేజ్ కూడా వస్తుంది. సరే, ఫస్ట్ అయితే మనము ఫుట్ గురించి నేర్చుకుందాం. ద ఫుట్ ఆఫ్ ద perpendicular, foot of the perpendicular of the point ni a x1 y1 z1 on the plane వచ్చేసి ax plus by plus cz plus d is equals to 0 is, దాన్ని ఇంకొక పాయింట్ b h, k, l అనుకుంటే the condition is h minus x1 by a is equals to k minus y1 by b equals to L minus Z1 by C is equals to minus of AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D by A square plus B square plus C square వస్తుంది. ఇది foot of the perpendicular. Like that ఇమేజ్ కూడా నేర్చుకుందాం.
if Q, H, K, L is the image of the point, is the image of the point, a point ni A, x1, y1, z1 with respect to the plane, ax plus by plus cz plus d is equals to 0, then మనకేమవుతుంది h minus x1 by a equals to k minus y1 by b equals to L minus z1 by c is equals to minus 2 into ax1 plus by1 plus cz1 plus d by a square plus b square plus c square. ఇది ఇమేజ్కి రిలేటెడ్ ట్రిక్ ఫ్రమ్ ద ప్లేన్ చాప్టర్. దీంట్లో వన్ మోర్ ట్రిక్ వచ్చేసి if d is the distance, from the origin, okay na, d is the distance from the origin and L, M, N are the direction cosines of the normal. LMN ఎప్పుడు direction cosines of the normal to the plane passing through the origin, అయిందనుకోండి, then the foot of the perpendicular is, ఇక్కడ మనకి foot of the perpendicular అడుగుతుండు, ఈజ్ ఏమవుతుంది, ఈ డీని LMNతో మల్టిప్లై చేస్తే అయిపోతుంది. LD, MD, ND, ఇంతే. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ ట్రిక్ నాన్న, ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనకి కొంచెం వెరైటీగా ఇచ్చిండు, దీన్ని మనం ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్తాను మీకు. రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1z ప్లస్ d1 is equals to 0 in the plane equation will be same. ax plus by plus cz plus d equals to 0 is 2 into a1 plus b1 plus c1 into plane equation will be same. ax plus by plus cz plus d equal to a square plus b square plus c square into ఈ ప్లేన్కి ఇది రాసుకోవాలి, దట్ ఈస్ a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1z ప్లస్ d1. చూడండి ఎంత మంచిగా ఉందో, కొత్త ట్రిక్. కాబట్టి మీరు కూడా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి.
ఇంకా కొత్తవి ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చూద్దాం. యాంగులర్ బైసెక్టార్కి రిలేటెడ్ అయిపోయింది. లెంత్ ఆఫ్ ద ప్రొజెక్షన్ కూడా అయిపోయింది. ఇంటర్సెక్టింగ్ ఆఫ్ టూ ప్లేన్స్ కూడా అయిపోయింది. అయితే ఈడొక కొత్తగా అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఓకే, మనం దాన్ని వదులుకోవద్దు, రాసుకుందాం. ఏంటిది, దేనికి రిలేటెడ్? ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ టూ ప్లేన్స్కి రిలేటెడ్ ట్రిక్ వచ్చేసి డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ద లైన్, direction ratios of the line of intersection point of intersection laga line of intersection of the planes. First plane వచ్చేసి pi1, that is a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equals to 0. Second plane is a2x plus b2y plus c2z plus d2 equals to 0 is first row లో Iitjee. సెకండ్ రోలో a1 b1 c1, థర్డ్ రోలో a2 b2 c2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది డెట్ అప్లై చేసేస్తే మనకు డైరెక్షన్ రేషియోస్ ఆఫ్ ద లైన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్స్ వస్తుంది. ఇంకొకటి కొత్తగా కనిపిస్తుంది మనకి, పెయిర్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ అంటుండు. పెయిర్ ఆఫ్ ప్లేన్స్. ఓకే, ఇందులో ఫస్ట్ combined equation of the planes, combined equation of the planes, pi1 is equal to 0, pi2 is equal to 0. pi1 pi2 అంటే ఇదిగోనన్నా ఇవే, మళ్ళీ రాస్తలేదు ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి. pi1 ఈక్వల్ టు 0, pi2 is equal to 0 ఈజ్ కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి pi1 ఇంటూ pi2 ఈక్వల్స్ టు 0. అయితే మీరు రాసుకోవాలి అనుకుంటే ఒక్కసారి చూపిస్తాను. ఇగో a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1z ప్లస్ d1 ఇంటూ a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2z ప్లస్ d2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రాసుకుంటే మనకి కంబైన్డ్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. అదే రాస్తున్న a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1z ప్లస్ d1 ఇంటూ a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2z ప్లస్ d2 ఈక్వల్ టు 0. ఇదే పెయిర్ ఆఫ్ ప్లేన్స్కి రిలేటెడ్ ఒకటి. అయితే దీంట్లో ఇంకా కంటిన్యూషనే రాస్తున్నా. ఏంటంటే to get the individual to get the individual equations of the pair of planes, that one is very biggest equation ax square plus by square plus cz square plus 2fxy plus 2gyz plus 2hzx plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0 are given by
given by consider the equation as a quadratic equation. దాన్ని quadratic equation లాగా కన్సిడర్ చేయాలి in terms of x. Hence apply the roots formula. ఓకేనా? hence apply the roots formula. quadratic equationలో రూట్స్ ఫార్ములా ఉందా, అదే యూస్ చేయాలి అని అర్థం. ఇంకొకటి ట్రిక్ వచ్చేసి, ఇఫ్ theta is the angle between the pair of planes then cos theta is equals to, చాలా వెరైటీగా ఉంది న్యూమరేటర్లో, mod a plus b plus c by under root a plus b plus c whole square plus 4 into g square plus f square plus h square minus ab minus bc minus ca. ఇది నేనైతే ఇంతవరకు ఎక్కడ చూడలే, కొత్త ట్రిక్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద పెయిర్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. పెయిర్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. ఒకదానికొకటి పర్పెండిక్యులర్ అయితే that condition is a plus b plus c is equals to 0. ఇది మనకు కావలసిన ఈక్వేషన్. ఓకేనా? ఇంకా కొన్ని కొత్తవి అయితే ఉన్నవి, సో అవి కూడా రాసుకుందాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి the equation of the plane which bisects the join of the points. ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ మనం తీసుకోవాలి, x1 y1 z1, ఇంకొకటి x2 y2 z2 at right angles is పెద్ద సమ్మేషన్ పెట్టుకోండి, in x1 minus x2 into ఒక బ్రాకెట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత x minus 1/2 into x1 x2 equal to 0. The equation of the plane which bisects the join of 2 points at right angles అయితే ఈ ఫార్ములా summation x1 minus x2 into x minus 1/2 into x1 plus x2 equal to 0. Now we are moving to one more. ఇది అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఇది కూడా అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది, నెక్స్ట్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ కూడా అయిపోయింది, నెక్స్ట్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకా నెక్స్ట్
ఇది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇది కూడా అయిపోయింది. ఇంకొకటి అవ్వలే, దాన్ని మనం రాసుకుందాం. నెక్స్ట్ది ఏంటి అంటే ద ప్లేన్స్ x is equals to plus or minus a, y is equals to plus or minus b, z is equals to plus or minus c form a rectangular parallelepiped. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్లేన్స్ రెక్టాంగులర్ ప్యారలెలోపైపుడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఏ parallelepiped is formed by the planes drawn through the points. ఇక్కడ కూడా 2 పాయింట్స్ తీసుకోవాలి. దే ఆర్ x1 y1 z1, x2 y2 z2 parallel to the coordinate planes కి parallel అయితే ఓకే. then the length of a diagonal of the parallelepiped is equals to root a square plus b square plus c square. అయితే మనకి ఇక్కడ a is equals to x2 minus x1, b is equals to y2 minus y1, c is equals to z2 minus z1. ఒకవేళ రాసినాం అనుకో ఈ వాల్యూస్ ఏమవుతుంది, అండర్ రూట్ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square అవుతుంది. చూడండి ఎంత సింపుల్గా ఉందో మంచిగా. కాబట్టి ఇలాంటి ట్రిక్స్ మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలన్నా దొరకవు. నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. సో నాకు సాధ్యమైనంత వరకు నా దగ్గర ఉన్న ట్రిక్స్ అయితే మీకు షేర్ చేస్తున్నా. కాబట్టి వాటిని నేర్చుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి. నేర్చుకుంటే మీకే హెల్ప్ అవుతుంది. అమ్మ ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి ఆన్లైన్లో ఎవరు. హలో సార్ జగన్నాథం క్లాస్ ఎన్ని గంటల దాకా సార్? అమ్మ ఒకటి నా దగ్గర ఉన్న ట్రిక్స్ని బట్టి టైం అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఇన్ని గంటలు అనేమీ లేదు, నా దగ్గర ఉన్న ట్రిక్స్ని బట్టి టైం అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇది ప్లేన్స్ చాప్టర్కి రిలేటెడ్ ట్రిక్స్ నా దగ్గర ఉన్నవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా మీకు. కాబట్టి మీరు కూడా నేర్చుకునే ప్రయత్నం అయితే చేస్తే బెనిఫిట్ అయితే మీకు. ఓకే, చూడండి ఎన్ని అవర్స్ ప్లేన్స్ చాప్టరు, 2 hours 5 minutes దాటిపోయింది. అయినా కానీ
ఇంకా ఏమైనా దొరికితే నేనైతే ప్రయత్నం చేస్తాను. టుమారో ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ టుమారో ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ వచ్చేసి లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ. ఈ చాప్టరు రేపటి డేటు 15 ఏప్రిల్ 2023. సో 18th చాప్టర్ లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ. ఓకేనా? 18th డే 18th చాప్టర్. నెక్స్ట్ 19th డే 19th చాప్టర్ ఈజ్ డిఫరెన్షియేషన్. చూడండి, క్యాలిక్యులస్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేస్తున్నాము కాబట్టి ఎక్కువ టైం పట్టే ఛాన్స్ ఉన్నది. 20th డే వచ్చేసి 20th చాప్టర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్. ఎన్ని గంటలు పట్టినా 1 షాట్ 1 వీడియో 1 చాప్టర్. ఓకే మై డియర్స్, కాబట్టి గెట్ రెడీ ఫర్ దీస్ చాప్టర్స్. ఓకే, సో ఈ 3 చాప్టర్లు క్యాలిక్యులస్ రిలేటెడ్. ఇది అయిపోతే అప్పుడు 1B కంప్లీట్ అవుతుంది. 2Aలోకి వెళ్ళిపోతాం, సెకండ్ ఇయర్ సెషన్. 1 డే 1 చాప్టర్ విత్ ఫుల్లీ లోడెడ్ అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఫుల్ ట్రిక్స్ ఇంకా కోర్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తా కాబట్టి చూసుకోండి, మీరు నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి. సో మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి, నాకు సపోర్ట్ చేయండి. సపోర్ట్ అంటే మీరు నేర్చుకొని మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటే అదే సపోర్టు. ఓకేనా? సో జాయ్ ఆఫ్ షేరింగ్ ఈజ్ కేరింగ్ అండ్ హెల్పింగ్. ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులే మిన్న. మానవ సేవే మాధవ సేవ కాబట్టి నేను ఈ 40 days 40 చాప్టర్స్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేసిన. సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ 17th డే, 17 చాప్టర్స్ అయిపోయినాయి. వితౌట్ పెయిన్ వీ కాంట్ గెయిన్. కాబట్టి పెయిన్ లేకుండా గెయిన్ రాదు. సో నేను పెయిన్ తీసుకుంటున్నా, మీకు గెయిన్ ఇస్తా. కాబట్టి మీరు గెయిన్ కోసం ప్రయత్నం చేయండి నన్న. ఎ ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్, ఎ ఫ్రెండ్ ఇన్ డీడ్. ఆపదలో ఆదుకునేవాడే నిజమైన స్నేహితుడు. సో నేను మీకు రియల్ లైఫ్లో నిజమైన స్నేహితుడిలాగా ఈ కష్టం నేను చేసి మీకు ఇష్టంగా కాన్సెప్ట్స్ 1 వీడియో 1 షాట్లో హెల్ప్ చేస్తున్నా. వీటిని నేర్చుకొని మీ దగ్గర ఉన్న బుక్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్కి అప్లై చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? సైన్అప్ చేసే టైం వచ్చేసింది కాబట్టి జై బోలో భారత్ మాతాకి జై. టుమారో ఐ విల్ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో, నెక్స్ట్ చాప్టర్, న్యూ వీడియోతో కలుసుకుందాం. టిల్ నౌ, అప్పటి వరకు ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ ప్రీవియస్ చాప్టర్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. టేక్ కేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. గుడ్ నైట్. ఆల్ ద బెస్ట్.